يا مسبل الستر يا من حكمك العادل. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa vipindi vyetu vya masomo ya ziada katika channel yetu pendwa ya Nur Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Today we are going on with our topics today I shall decide to teach you history. In history, the previous week I could provide short introduction about several topics contained in history standard 6, and we could see at least 7 topics, and I told you that in standard 6 the first topic is colonial in Africa, Kenya, include Kenya, Uganda and Nigeria, and today we are going to see direct that topics. Let us go direct. Colonial in Africa include Kenya, Uganda, and Nigeria. So here, today we shall see some of our colonialists who could colonize these countries. And but before going on, let's see definition of colonialism. First, we have to know what is colonialism. What is colonialism? When we say colonialism, each student should understand the meaning of colonialism. When we see the meaning of colonialism, it is a practice in which one powerful country controls another country. Socially, politically, and economically. Tunapozungumzia maana ya ukoloni, tuna maana kwamba is a practice in which one powerful country, maanake ni lile tendo la nchi moja ambayo nchi yenyewe, one powerful country ni nchi ambayo yenye nguvu, controls another country, inaweza kuidhibiti nchi nyingine. Socially, katika masuala ya kiujamii, politically, masuala ya kisiasa, and economically, na masuala ya kiuchumi. After seeing this, we are going to see colonial rule. Colonial rule. It means that when I say colonial rule, we are going to see how colonialists could colonize Africa, or different countries of Africa, include them, Kenya, Uganda, and Nigeria. But before starting their colonial, they started the colonial rule. They established colonial rule. We are going to see the colonial rule. Colonial rule. When we say colonial rule, it means that in Swahili, utawala wa kikoloni. Ni utawala wa kikoloni. Here, we shall focus more to look at how the colonialists could establish their colonial system in Africa. Here, and also we are going to see the ways used, the way were used by the colonialists when they colonized Africa. And also here we shall see that the
colonialists in Africa, they colonized Africa by using two ways. They colonized Africa by using two ways. Kwa hiyo manake walitawala Afrika kwa kutumia njia mbili, or two systems, njia mbili. The first one, this is a direct way or direct rule. The first one is direct rule, and the second one and last one is indirect rule. Direct rule and indirect rule. Tutapoangalia nchi zetu za Kenya, Uganda na Nigeria hapa, kwamba tunakuta wametawaliwa kupitia njia hizi mbili. But when we focus more in Kenya wakati wa utawala wao walipotawaliwa na wakoloni ulitumika mfumo ambao unaitwa direct rule. But katika tukiangalia Uganda and in Nigeria, wao waliweza kutawaliwa kupitia mfumo huu wa indirect rule. Therefore, let's start by see one by one. Let's start by see the direct rule. The direct rule. Therefore, the first type of colonialism is direct rule. Direct rule. Tukiangalia maana direct rule ama mfumo wa direct rule ulikujaje, tunaona kwamba huu ni mfumo ambao wakoloni walitawala wao wenyewe wao bila kusaidiwa na vibaraka wa Afrika. Kwa hiyo bila kuwashirikisha viongozi wa Kiafrika. Therefore, within this type of rule, they could colonize themselves without any kind of assistance from the chief of African. Therefore, when we focus to see the direct rules, we see that within this the system of rule used by colonialists themselves to colonize Africa without participation African leaders. Without participation African leaders. Therefore, tukienda direct tunasema kwamba the African were not given the opportunity to rule their fellow African. The African were not given the authority of rule their fellow African, because all system or the whole system of administration within that time of direct rule could be held by colonialists themselves. Kwa hiyo katika utawala huu kwamba tunaona Waafrika hawakuweza kushiriki katika swala zima la utawala, kwamba wao wenyewe wale wazungu ama watawala settlers walowezi hawakuweza kuwashirikisha viongozi wa Kiafrika katika kutawala mfumo kama huu. Lakini tukiangalia vile vile katika mfumo huu, hawa wakolonia walikataa kabisa kuwashirikisha machifu na waliweza kuwanyang'anya madaraka. They could abducted the power from the chiefs. Therefore, walichukua madaraka kutoka kwa machifu wale, kwa hiyo wakaweza kuweka chini ili wao ndio watawala zaidi. Hii ni kwa sababu wakoloni walitaka watawale wao wenyewe wao bila usaidizi wowote kutoka kwa machifu wa Afrika. Tuangalie sasa utawala huu, characteristics of the direct rule. Characteristics of the direct rule. But before seeing the characteristics of the direct rule, let's see charts. Let's see chart of direct rule. Chart of direct rule. Chart of direct rule. This chart shows us that the different administration system at that time, or was at that time, the system of administration chart in direct rule.
Tukiangalia chart letu kwamba tunaona the first one within this chart there is a colonial government. Tunapata kuna kitu kinaitwa serikali ya kikoloni. Serikali ya kikoloni. Tukija katika dini yetu ya pili tunakuja maana kuna mkuu wa makoloni ambaye anaitwa this is called the colonial master. Huyu anaitwa colonial master. This is called the colonial master. Also, we do have governor. Tunakwenda kumuona governor. The fourth administration at that time, or was at that time, commissioner wa majimbo. Commissioner wa majimbo. In English, constituents, we call this constituents commissioner. Constituents commissioner. Commissioner wa majimbo. And also after that we are going to see liwali or jumbe. Liwali. And after that we see that colonial administrators. Colonial administrators. Colonial administrators ikimaanisha kwamba watawala wa kuteuliwa. And also we do have white workers, wafanyakazi wazungu. And also we do have in Swahili wafanyabiashara wa Kiasia, therefore we call them Asian traders. And the last one, these wakulima wa Africa, we call them African peasants. Therefore, this is a chart shows us that the colonial system of direct rule during the colonial in Africa, including Kenya. Ukiangalia mfumo wa kwanza ilikuwa ni colonial government, ni serikali ya kikoloni, colonial master, mkuu wa makoloni. Tunakuja akisaidiwa na magavana. Tukishamaliza hapo anakuja mtu ambaye anaitwa constituency commissioner wa majimbo. Then tunampata mtu ambaye anaitwa liwali ama jumbe, na hapo tunapata wateuliwa wa kikoloni. Na tukimaliza hapo tunaendelea la mwisho lao ambao ni white workers, wafanyakazi wazungu, and Asian traders, wafanyabiashara wa Asia, and last one African peasants. Wakulima wa Kiafrika. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mfumo ambao wa kikoloni ulikuwa ukitumika katika ama mfumo wa kitawala katika direct rule
utawala wa moja kwa moja ambao ulitumwa na wakoloni wenyewe wao. And also that here, let's see the other part of this topic, which is known as characteristics of direct rule. Each student should understand the characteristics of direct rule, because direct rule has several characteristics. And a short moment from now, we are going to see some characteristics of colonial rule. It means that when we focus in indirect rule. Characteristics of direct rule. Sifa za utawala moja kwa moja. We are going to see how you can understand the direct rule at that time, or used in that time. Tukiangalia katika swala hili la utawala ama sifa za utawala wa moja kwa moja, this had the following characteristics. Mfumo huu ulikuwa una sifa zifuatazo. The first one, it used high costs. It used high costs, ikimaanisha kwamba ulitumia gharama kubwa. Kwa nini utumie gharama kubwa? Because the colonialists were paid a lot of money so as to colonize Africa from their nations. Kwa hiyo hapa wale watawala ambao walikuwa kitawala sehemu hiyo walikuwa wakipewa pesa nyingi, wakilipwa pesa nyingi kutoka katika mataifa yao ili kuweza kutawala vizuri. And also the second one, traditional custom and administration. Traditional custom and the administration system were abundant. Katika utawala huo ama katika kipindi hicho cha direct rule, mila desturi pamoja na utawala au mfumo wa uongozi wa Kiafrika ulifanywa nini? Ulikuwa ukizarauliwa ama uliwekwa pembeni. Kwa hiyo the colonialists established their system from their nations. So as to rule African. Kwa hiyo waliweza kutumia utawala kutoka katika nchi zao kwa ajili ya kuitawala Afrika. Kwa hiyo vyote hivyo wenyewe walivineglect, waliviwacha. Kwa hiyo waliweza kutumia utawala wao wenyewe wa kizungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa tunaonekana kwamba they were praised, or African praised the system of from abroad countries. Kwa hiyo Afrika waliweza kusifia mfumo wa kikoloni ama mfumo wa uongozi kutoka nchi nyingine za nje. The second or the third, we are going to see oppression, humiliation and segregation. Oppression, humiliation, and segregation.
Kwa hiyo kulikuwa kuna swala ambalo linaitwa oppression. Oppression maana yake ni ukandamizaji, humiliation unyanyasaji, and segregation na utengaji ama ubaguzi. Kwa hiyo swala hili lilikuwa likitumika katika mfumo huu. Kwa hiyo hakukuwa they lacked peace and security of living in their country or in their own country, because they were oppressed, they were humiliated, and they were segregated by colonialists. Kwa hiyo they were following the system or the order from their masters. Kwa hiyo walikuwa wakifuata maelekezo na maamrisho kutoka katika mabwana wao wale ambao walikuwa wakiwatawala, without refusing, bila kukataa. And also we do have colonials use some African chiefs, their puppets. The fourth, colonialists used chiefs katika mfumo huu tunaangalia kwamba colonialists use some African chiefs, some of African leaders were used by the colonialists as the puppets. Tukiangalia kwa Kiswahili kwamba hawa watawala wa kikoloni ambao ni wakoloni wenyewe, malowezi hawa, walitumia baadhi ya machifu wa Afrika, viongozi wa Afrika wale kama ni vibaraka vyao, vibaraka vyao. Kwa hiyo kama tulivyotanguliza kwamba tukasema kwamba katika mfumo huu wazungu waliweza kutawala wenyewe wao bila kutaka msaada, lakini baadhi ya wakati ilikuwa wakihitaji kuwatumia wale iwe kama ni njia rahisi ya kuweza kurahisisha katika mfumo wao wa utawala. Kwa walikuwa wakitumia kama as their puppets, kama ni vibaraka vyao. And also last one, settlers established different laws of getting cheap labors. Settlers. Settlers used or established different laws of getting cheap labors, When we look here at the last point in our characteristics of direct rule, we see settlers established different laws of getting cheap labors. Walowezi waliweza kutumia sheria mbalimbali, walianzisha sheria mbalimbali kwa kuweza kuwapata wafanyakazi ambao walio rahisi, kwa kuweza kuwapata wafanyakazi ambao walio rahisi, ambao walikuwa sio wa gharama, ambao no expensive. They were cheap labors. They could control wherever they want themselves. Kwa hiyo waliweza kuwadhibiti vyovyote walivyokuwa wakitaka. For example, within this point, we see them, they could take them so as to be their farmers or peasant. They could, they could dig several farms, such as maybe cloves, coconut trees, and others. Kwa hiyo tukiangalia katika mfumo huu, characteristics about the last one for today, the settlers walowezi walianzisha different laws, sheria mbalimbali of getting cheap labors, kwa ajili ya kupata wafanyakazi ambao walio rahisi kabisa, ili kuweza kuwasaidia kufanya kazi katika mashamba yao. Tukimalizia katika topic yetu hii ya direct rule, we are going to see reasons made the colonialists to establish direct rule. Reasons which made the colonialists to establish colonial rule of direct
Sababu zilizowapelekea hawa wazungu ama wakoloni kuanzisha utawala wa moja kwa moja. Reasons made them to establish this system of colonial. Reasons of establishment of here we are going to see several reasons lead colonialists to establish the direct rule in their time of power. The following are the reasons made settlers to establish direct rule. The following are the reasons made the settlers to establish the direct rule in Africa, including Kenya. The first one, colonial government was enough power. Colonial government was enough power. Serikali ya kikoloni ilikuwa ina nguvu za kutosha. Serikali ya kikoloni wakati huo ilikuwa ina nguvu za kutosha. Kwa hiyo hakuweza kutaka msaada kwa ajili ya kusaidiwa ili upate urahisi. Except they could colonize the African without any kind of assistance. The second is or the following. The second, colonials lacked high opposition from African against colonialists. Colonialists lacked high opposition from Africa. Ikimaanisha kwamba wakoloni walikosa upinzani mkubwa ambao ungeliwapelekea wao labda katika kusuasua katika kutawala Afrika, ila walikuwa wakitawala wao wenyewe wao, hakuwa na upinzani mkubwa kwa sababu upinzani uliokuwepo ulikuwa hauna nguvu, ulikuwa chini kwa chini. Therefore colonialists lacked high opposition from Africa. Walikosa upinzani mkubwa kutoka Afrika. The third question or the third point, existence of a high number of white men in particular country. Existence. Also this could contribute being established for this system of colonization or of rule. Existence of a high number existence of high number of white settlers in a particular country. Kuwepo kwa wakazi weupe ama wakazi wa kizungu katika nchi husika. Kwa hiyo ndani ya nchi za Afrika kulikuwa kuna
wakazi wengine ambao walikuwa ni wazungu, ukiachia mbali kwamba ni Afrika, ni wa Afrika ambao waliweza kutoa nguvu katika kutoa mchango jinsi ya koloni ili wapate kufanya kazi katika nchi zao hizo. Na we look, the last one is administrative absence of tropical disease such as influenza, malaria, ikimaanisha kwamba ni kukosekana kwa maradhi ya kuambukiza kama vile influenza ambayo ndo tunaita flu and malaria. Kwa hiyo wazungu walipokuwa akija hapa mandhari yao waliridhia kwa sababu hakukuwa na maradhi kama kule kwao. Kwa hiyo waliona ni itakuwa ni hali nzuri kwamba haitowapa tabu katika kuitawala Afrika. Na ya mwisho ambayo tunasema administrative access. Administrative access. Administrative access. Administrative access. Kuwepo kwa mazingira rahisi ya kutawala. Kwa hiyo walikuwa na mazingira rahisi kabisa ya kutawala katika mifumo huo wa direct rule. Therefore, let's stop here, and we are going to see, or we are going to meet each other in the next lesson. Kwa hiyo hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endelea kufuatilia channel yetu kupitia vipindi vyetu vya masomo ya ziada.